eno mugimanyi bagiyita eno gyebayita radiator system mu Luganda kyebayita radiator. Kati ngenda bannyonnyola radiator kyeki n'omugaso gwayo. Kati radiator erina parts nyingi nga bw'ogiraba okuva waggulu wano paka wano wansi. Eno eya waggulu eno gyebayita top. Top we kusiba kano akasaanikira we bayiira amazzi wano, we bayiira amazzi. Kati kano kasaanikira ka top. Eno ye bottom of the radiator, eno top of the radiator. Kati radiator erina buno babuyita fins. Fins obwo we bayamba okuconnectinga top to bottom, ye connection ya top to bottom. Amazzi ogayiira muno mu top gayitamu paka muno mu bottom, gayitamu zino zigundi zino zifini zizino. Kati eno buno bwolaba buno obutuli obwo bwolaba obutuyamba kuyisaamu mpewo ya faani. Faani wekuba empewo saidi zeeri, eyo empewo eyitamu obwo obuntu kukulingisa ki amazzi. Kati buno bwolaba buno bwe butuyamba okusiba radiator yaffe kino mu kifo kimu mu motoka obutayugayuga oba obuteenyeenya. Kati radiator yaffe erina entrance bbiri. Erina eno ye inlet yeyingiza amazzi okuva mu bbulooka. Eno ye outlet. Eno outlet eyingiza amazzi munda muki mu yingini. Ate eno negajja kuva mu yingini paka muki mu radiator. Kati omugaso gwa radiator kuterekebwa mu mazzi agenda muliwa mu yingini. Amazzi webagayiwa mu kino ekituli oba omumwa gwa radiator gakkirira mpaka mu bottom eno. Mu bottom eno negajja wano mpaka ku zipipe. Kati zipipe eyo etuyamba okukuba amazzi ago ng'eyambisibwako pampu. Pampu eyo ezisibwa ku yingini, lwegikuba amazzi ago negagenda muliwa mu yingini. Kati amazzi ago muno mu radiator gaba ganyogoga. Pampu eyo gakuba mpaka mu yingini nga gafuna ebbugumu muli. Bbugumu muli amazzi ago gaba galina okufulumamu okuva mu yingini gafulumiramu ono mu top oba mweno hose pipe eya waggulu okudda mu radiator. Kubanga radiator eno amazzi agava mu radiator gaba gakolaki, gaba ganyogo. Kati amazzi okuva mu yingini gaba gookya gakomyewo mu radiator. Radiator eno ngegakolaki, ngeganyogoza. Jukira gubamu aganyogoze. Bwegumala okuganyogoza nga nera gakolaki, gaddayo mu yingini, ye cycle yaayo. Ate n'ekiro ekyokubiri mu kunyogoza radiator eno okusibwako faani. Faani eyo ekuyamba okukuba empewo. Kati fini zaffe zino bwe zibuguma eri empewo egikuulingisa. Faani buli we yeetooloola ekuba empewo, empewo eyo nekuulingisa radiator yaffe. Kati liri n'ebbaati nga wooliraba lino. Kati n'ebbaati lirina omugaso, liyamba empewo faani lyeba ekubye obutakolaki, obutagenda ki okusaasaana. Mu bufunze ery'ebbaati liyamba okukuŋŋaanya empewo faani lyeba ekubye n'erikuŋŋaanyiza wantu wamu n'erikolaki, n'eriyisaamu okukulingisa gali amazzi agakoleki agali cyclinga mu yingini we gayingira gava mu radiator niwe gakolaki gayingira mu yingini gava mu yingini negadda mu radiator. Ekyo nga tukimaliriza radiator yaffe webamu ekituli ekola etya. Radiator eno wefuna ka crack konna oba ka damage nga ogiraba wano, wefuna ka crack oba mu ka damage jo na zino hose pipe zi expandinga zizimba kubanga ebefunye leakage. Wefuna leakage yonna zino buli ebbugumu linoonya werifulumira. Liri ebbugumu erivudde mu yingini kubanga yo yingini yebeerwaninga. Mu kulwaninga ebeekolaki heat, amazzi gali gabuguma. Kati mu kubuguma vapor aba anoonya wakolaki
wafulumira kati vepa afulumira wano ne radiator oba kuliko leakage vepa aba talina wafulumira yensonga abagenda vimbya hose pipe zino ayede kana akasanikira kaffe wekaba kuwona wonna awayisa oba burabba zino oba zisiru zino nga nfu kiba kitegeeza radiator yaffe eno egenda funa leakage nga woogiraba. Mukama wange kyembuzaamu ekitegeeza ako akatuli kendaba ku mumwa gwa radiator esizaawo busiza wano eno ye breathing yayo oba vapor wayitira okufuluma munda mu radiator in case ng'ebugumye oba nga eyinamuki kashoko konna oba in case oyina okakonye kati eno ye system ya radiator nga bwogiraba wano ye complete radiator n'omugaso gwayo ng'ogira kati wano eba complete nga bwogiraba.